tentang Tun dengan cinta Tun pada negara dan pada rakyat. Okey, satu yang kita nak minta pandangan Tun ialah reaksi Tun ialah Tun banyak tanam ataupun tanam dipanggil kapsul. Berapa banyak Tun tanam Tun? Terlalu banyak, saya kira saya dah lupa dah apa yang saya tulis pun. Dan berapa kapsul di mana pun saya tak ingat. Ini saya dapat sini antara yang Tun kata di Sunway Putra Mall tahun 1987. Kemudian Rawang Rest and Service Area, itu tahun 1994. Dan kemudian satu lagi katanya di Putrajaya Landmark. Ni, tapi ada lagi ya Tun, bukan itu saja no? Jadi patutnya tahun ini kita dah dengar dah apa tulisan Tun tu, sebab semua tu 2020. Tapi kita tak dengar lagi ni, takut orang lain semua tak sabar tu. Tak tahu, saya tunggu sehingga pegawai bagi tahu nak ada upacara ataupun tidak. Sehingga sekarang ini tak ada siapa pun yang minta supaya saya keluarkan sin ni. Tapi Tun tak ingat apa yang Tun tulis tu? Tak ingat. Banyak itu. Okey Tun, satu yang saya nak tanyakan tu juga ialah tentang rukun negara. Rakyat kita macam tidak meletakkan rukun negara sebagai sebati dengan dia. It's just like it's nothing. Jadi tu macam mana kita nak nasihatkan dan membawa rakyat kita ini untuk menghayati dan mencintai rukun negara itu, mengamalkan rukun negara itu. Kerana bagi contoh satu je, rukun negara yang dikatakan kesopanan dengan kesusilaan. Sekarang tu nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan itu kurang ada pada orang-orang kita ni. Macam mana nasihat tu pada kami semua lah? Kita dapati sekarang ni apabila seseorang kanak-kanak ni membesar, dia tak dapat cukup panduan daripada ibu bapa. Kerana sekarang ibu bapa bekerja, kedua-dua, ibu dan bapa bekerja. Jadi masa quality time untuk nak semain nilai-nilai yang mulia ini tak ada. Jadi anak itu biasanya belajar, dia punya value itu datang daripada kawan. Kawan kadang-kadang, jadi dia ikutnya itulah jadi model dia. Lagipun kita dapati buku-buku tidak main cukup peranan. Macam saya dulu, saya baca banyak buku. Buku ni buku Inggeris lah. Jadi saya tertarik dengan hero-hero orang putih ni. Tetapi lah ni kita tak baca buku dan kita tak ada buku berkenaan dengan Malaysia pun. Sehingga saya tanya ni kanak-kanak yang pergi ke sekolah di England, di Amerika, tak tahu langsung sejarah Malaysia. Tak kenal siapa yang pejuang kita apa semua pun tak kenal. Jadi kita tidak menekankan semaian maklumat berkenaan dengan usul asal kita. Iaitu kita bagaimana dulu dijajah apa semua, tak tahu. Mereka tak tahu, dia mesti. Itu peranan ibu bapa saling penting. Ya. Dan satu lagi tu tentang hubungan antara kaum pun menjadi satu kesulitan bagi kita. Tidak macam dulu tu, kita tak timbul masalah masing-masing buat cara masing-masing. Kita ada rasa kekitaan, kita rasa kekeluargaan. Kita jaga kita ni sekarang tentang COVID. Dari dulu lagi kita jaga kita tu. Tapi lepas itu kita tidak jaga lagi. Nasihat tu pada kami ni tentang perpaduan kaum. Ya, kita perlu terima hakikat bahawa negara kita ini ialah negara berbilang kaum. Tapi kita tak boleh lupa bahawa asalnya negara kita ini adalah tanah Melayu. Jadi kita terima pendatang dan mereka terima kesetiaan mereka beralih daripada negara mereka kepada Malaysia. Jadi kita harus terima mereka. Tetapi masing-masing di Malaysia ini masing-masing masih kekalkan dengan keturunan mereka. Jadi race mereka itu. Sebaliknya kalau kita lihat
di Amerika. Banyak kaum ada di Amerika. Tetapi mereka cuma American. Kadang-kadang saya baca dalam buku, nama tu nama Inggeris. Lepas tangkung hujung baru saya tahu bahawa walaupun nama Inggeris, dia hanya kulit hitam. Jadi mereka cuma sebut American. Dia pun American. Tak kira kulit hitam ke, kuning ke, hijau ke, dia tak kira. Jadi, tapi di Malaysia, tekanan ialah mengekalkan identiti bangsa kaitan dengan negara asal. Sebab itu perpaduan sukar dicapai. Sebaliknya kita lihat ramai orang yang datang daripada negara lain beragama Islam, mereka sekarang diterima sebagai Melayu. Walaupun muka tak Melayu sama sekali, tetapi kita terima mereka. Tetapi perbezaan yang dikekalkan oleh kaum-kaum tertentu ini menyebabkan kenapa kita tidak boleh bersatu seperti di negara lain. Baik, kita ada 2-3 soalan lagi tu. Yang ini we go for international communication now. What is your message to the leaders of APEC? Yeah, working together is always beneficial. You have to work together. If you are separated, you're functioning all on your own, there are limitations. But when you come together, you create a bigger entity, certainly with regard to the market becomes larger and you can cooperate in many areas. But if you regard yourself in isolation, obviously you will lose the access to the market, working together, division of labor, etc. So APEC must promote the idea of joining each other in every effort that they make, in terms of policies, in terms of development, in terms of social values, etc. We have to understand each other, and we have to adopt a kind of common approach to most things, most problems. Good. And what about ASEAN? Well, ASEAN is one of the few remaining regional organizations. Although many people don't think much about the achievement of ASEAN, but I believe that among the regional organizations in many parts of the world, ASEAN is the only one that is still functioning today. Yes. We still see each other. The idea is that the heads of government should know each other. And through ASEAN meetings, the heads of government know each other personally. That enables a solution to be made to problems between us. Right. There's 1 or 2 more questions on this. The United States of Affairs. Now, we know about the aftermath of the presidential election. There seems to be divided. Now, former Barack Obama has said this in a recent interview. It's very hard for a democracy to function if you are operating on just completely different sets of facts. And because of that, it shows that the USA is deeply divided and bitterly split. Now, what can we learn from this for the Malaysians? Because the more you are divided, the more you'll not be moving and you'll be developing. So what's your advice based upon what's happening in America? Well, we should reduce this tendency to split ourselves up. For example, the Malays form the majority, 60%, but they are split into 6 different parties and they fight each other. When you do that, of course, you weaken yourself. But if you are together, in the initial stages, when we only had UMNO, it was very powerful. It could defeat the British. It could demand for independence. And in a way, it contributed towards the early development of Malaysia. But now the Malays are divided. Of course, they have already been divided from other races. But within the Malay community, there is such a deep division that they fight each other more than anything else. So when they fight each other, they lose
they lose strength. Other people decide who should win. There's a lesson for us. All right, we break a while because we have the last leg. This I promise you. Okay, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Serikan hari anda dengan produk Le Roselle. Dengan pelbagai rangkaian produk penjagaan gigi kanak-kanak dan dewasa, Le Roselle membantu untuk memberi keselesaan anak anda dengan wangian yang menyegarkan sepanjang hari. Dapatkan produk Le Roselle di pasaraya dan farmasi yang berdekatan. Pure Bird Nest dihasilkan daripada sarang burung walid yang diambil khas dari Muar Johor. Pure Bird Nest dihasilkan dari sarang burung berkualiti tinggi, direbus segar dan tanpa bahan pengawet seperti pewarna dan perasa. Pure Bird Nest mengandungi protein, asid amino dan mineral untuk perkembangan kesihatan secara menyeluruh dan meningkatkan sistem imun tubuh badan. Pure Bird Nest hanya akan disediakan sekiranya terdapat tempahan dari pelanggan. Begitulah kami menjaga kesegaran produk kami. Pure Bird Nest juga bagus untuk menjaga kesihatan luaran dan dalaman. Oleh itu, ianya sesuai bagi semua peringkat umur untuk dijadikan minuman harian keluarga. Dapatkan Pure Bird Nest dengan harga yang berpatutan dari kami. Baik, kembali kita dalam Nizal Co. Saya Nizal Mohammad bersama dengan tetamu eksklusif kita Tun Dr. Mahathir yang mencerita dalam. We are going very deeper now. Sekarang ni berat sikit. Now, I just want to ask, to give you this opportunity. We know that the election has concluded, but things have not really settled in America. What would be your message, one, to the outgoing president? I'm not sure when he's going. And the other one is, what will be your message to the president-elect, Joe Biden? The outgoing president must accept that he has been defeated and he should gracefully hand over power to the new president. But he has this idea that people had cheated him. Even before the election, he had already said that if he loses, he is not going to accept it because it must be through cheating before the election. But there is no evidence at all that there was massive cheating so that he lost the election. So what he should do now is to gracefully retreat and let the new president take over. For the new president, the reason why he has been chosen is not because he is a very attractive character. It's more because the previous president was much disliked. He won by default because the previous president was not liked by the American people. They want to get rid of him, and the only way to get rid of him is to elect a new president, no matter who the candidate is. So he has won by default, but he must know what are the things that the people dislike about the previous president, which enable him to win the election. And he should try and modify or reverse some of the decisions made by the previous president. On international affairs, just one more. What about Palestine? What is your hope for a solution to Palestinian cause? Well, it's going to be a long drawn thing. You see, because the Arabs have a different idea about war. For them, war is not in order to win and establish peace. No. War is about taking revenge until the future generations must also regard the enemy as the enemy and must take revenge. So it is an endless war. And because of that, people, they cannot succeed because they are not focused on winning the war. They are focused on just taking revenge.
They kill here, they kill there, irrespective of who became the victim. So that is why it is difficult for us to be very helpful. We can give some support, yes, even moral support in forums and all that. But the Arabs must learn that war is about winning. And winning means you end the war and you have peace. Even peace with the very enemy that you had. For example, you see the World War, which ended with the Allies winning, but today the Allies are working very well with their former enemies, with the Germans, with the Japanese. But the Arab view is that they can never work with the enemy. They must always have this enemy through their generations, and they must always fight with the enemy. Not about winning, it's about taking revenge. Because you kill my people, I will kill your people. That is the attitude. So it becomes very difficult to end the war. Right. I've got a friend of mine who is we interviewed. He's a new friend of mine actually. He is basically a person who is involved in social justice, but he's a proponent of Palestine to the max. And he has this to say to you, and I am quoting him by his own words. Activists of global human rights and social justice. Malaysia is the country that the Palestinians have and are relying on and have always been able to rely on for its fantastic support. And the one individual, my big hero and idol, is Dr. Mahathir Mohammad, who has been the man to have been very much behind this. And we are so grateful for him. Not only on this issue, but he has been the only world leader throughout the decades to tell America that it's wrong when they are so wrong. Everyone else has been so afraid of America on every issue. But Dr. Mohammed, he has told them in no uncertain terms. And people have said to him, because they felt it themselves, well, we can't say things like that to America, for goodness sake, the only world superpower. But Dr. Mahathir Mohammad has shown you can correct them and you can oppose them and you can do everything you can to undermine their power, and you're not going to necessarily suffer from it. And good for him. Dr. Mahathir Mohammad, you are a true hero and idol. That's true. We had a very good discussion on the election of America. And with that kind of feeling towards you, and maybe the opinions of many out there, what will be your reaction? Well, I think if really they believe that I am fighting for justice, I think they should take note of that. Because America is a powerful nation, and as they say, power corrupts. So this powerful nation has been corrupted in terms of abuses of power. They will help their friends, even when their friends commit wrong thing. They will oppose their enemies, even when the enemy does the right thing. So this is the weakness of America. They have power, they abuse the power, and they have become corrupted by the great power that they wield over the whole world. Right. Tun, di hujung ini kita terpetik. Ini kata-kata Tun sendiri dalam blog Tun. Tun ada sebut, tinggal saya seorang, saya kesunyian. Tun telah meluahkan rasa sedih atas pemergian seorang sahabat Tun. Kesan daripada itu Tun, apakah benar Tun seorang ataupun tidakkah Tun tahu bahawa ada di keliling itu ramai yang tetap bersama dengan Tun walaupun sahabat-sahabat Tun sudah tidak ada Tun? Ini kawan lama semasa saya kecil lagi. Jadi kehilangan itu lebih dirasai. Kawan-kawan baru pun ada, mereka pun sokong saya. Saya pun
menghargai sokongan mereka. Tetapi bila kita fikir tentang perkara-perkara yang dahulu, kita berasa terkenang tentang macam mana kita boleh lakukan sesuatu. Dan berkenaan dengan Khalid ini, saya lama berkenalan dan kita bersama-sama berjuang melawan Melayu Union dulu, melawan tutup kemerdekaan, lepas tu nak cuba nak majukan orang Melayu dan sebagainya. Kita bersama mempunyai satu pendapat dan kita berusaha dengan cara yang lebih kurang sama. Tun, dengan semangat itu Tun, nasihat Tun, the future for the people of Malaysia, masa depan untuk rakyat Malaysia, apakah yang perlu dibawa? Semangat Tun dengan sahabat tadi boleh dibawa sekali. Jadi nasihat Tun pada kami semua yang mana tu? Kita perlu terima hakikat, kita tidak boleh tukar bangsa. Kalau dia bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, kita nak tukar tak boleh. Masing-masing keras dengan ikatan dia dengan bangsa dia. Tetapi kita boleh kurangkan jarak kekayaan antara mereka. Kalau kita dapati satu kaum itu terlalu kaya dan kaum yang lain terlalu miskin, tak dapat tidak satu hari akan ada pertempuran, akan ada permusuhan antara miskin. Miskin dengan kaya ni memang bermusuh daripada lama pun. Tambah pula kita dapati yang miskin satu kaum, yang kaya satu kaum. Ini amat berbahaya. Sebab itu kita perlu usaha supaya yang miskin ini dibantu sehingga mereka boleh berdiri atas kaki sendiri. Tetapi malangnya kita dapati sambutan daripada yang miskin itu tidaklah seperti yang diharap-harapkan. Mereka suka dengan cara lama mereka, budaya mereka. Sebab itu dia menjadi satu usaha yang sukar mencapai kejayaan. Akhir kata Tun, apa mungkin kata-kata semangat untuk kami di dalam Nizal Info ini, mungkin reaksi Tun terhadap apa yang diusahakan oleh kami? Saya gembira kerana sekarang ni kita dapati banyak daripada orang Melayu yang terlibat dengan bisnes-bisnes yang canggih. Saya masih ingat dahulu pantun orang Melayu, boy laju sampai balik sana beli baju biru, beli baju baru dari kedai Cina. Pasal kenapa tidak daripada kedai Melayu? Pasal kita tak usah. Jadi kita nak masuk dalam semua bidang. Daripada segi kebolehan, orang Melayu mempunyai cukup kebolehan. Tapi kemahuan, sama ada kita nak guna kebolehan kita ataupun tidak, bergantung kepada budaya kita. Kalau budaya kita tidak menggalakkan kita untuk bekerja kuat dan menggunakan masa dengan baik, saya fikir kita tidak akan maju. Jadi dengan tu semangat yang dibawa yang diberikan oleh Tun, maka dengan itu juga merasa kami bersemangat untuk melakukan apa yang kami lakukan Tun. Baik, terima kasih Tun atas waktu yang sangat lama untuk berikan kepada kami, dan kami percaya ramai di antara anda dapat memahami apa yang telah Tun ceritakan. Dan semoga Tun, kami doakan Tun senantiasa sihat dan bahagia, dan insyaAllah kita jumpa lain kali. Barangkali masa kita jumpa nanti mungkin Tun ada lebih ramai lagi cucu daripada dan cicit daripada apa yang ada sekarang. Baik Tun, terima kasih Tun. Baik, kita jumpa lagi. Baik saudara, sampai di sini dapat kita bersama dalam Nizal Info. Kita akan kembali nanti membawa cerita-cerita lain. Jadi bingkisan dengan Tun ini, the lighter side of Tun Mahathir akan menjadi bingkisan sampai bila-bila. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nizal Mohammad signing off.